আপনি কি ব্রিটেন প্রবাসী? আপনি কি আইনি সমস্যায় জর্জরিত? আপনি কি ডিভোর্স, চিলড্রেন ম্যাটার, ইমিগ্রেশন, অ্যাসাইলাম, সিটিজেনশিপ ও এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স, স্টুডেন্ট ভিসা, প্রপার্টি ও বিজনেস বাই এন্ড সেল এসব বিষয় নিয়ে আইনি সহযোগিতা চান? তাহলে আর দেরি কেন? আজই যোগাযোগ করুন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ও দক্ষ সলিসিটর ব্যারিস্টার শাহ মিসবাউর রহমানের সাথে। সরাসরি কল করুন 07946515095 অথবা ইমেল করুন misbah@westgatesolicitors.co.uk। Hello, Assalamu alaikum, adab, and good evening. Welcome to the program this evening. This program has been produced by Mukta Bangla, so I thank them for enabling this program to take place. They will provide the technical support. I'll be your host today. I'm Saida Shanaz Ahmed, and I have two guests with me today who are Nazmun Khan and Saida Ahmed. So firstly, I'd like to inform people that the purpose of this program is to explain and to discuss the effect of COVID-19, of this pandemic, on family life. Some people will say there are positives. Some people will say there are many challenges that we're having to face. On the whole, I think it's true to say it's a difficult time for everyone. I'd like to introduce my first guest. She is Nazmun Khan. She is an active member of the community, quite a community activist. Assalamualaikum, Naz. Alaikum Assalam, Bhabi. Thank you for inviting me over. Oh, it's you're a welcome. pleasure. Thank you. You're welcome. Now, Naz, I'll let her speak for herself, but she is someone who's very active within the community. I've known her for a number of years now, and we have produced and participated in many programs for the community through organisations like BEEP. We do Ekoshi February programs, Shula December, 26th of March program we're planning for at the moment, aren't we, Naz? Yeah. So আমি for now আমি নাজকে আমি অনুরোধ করব to say a few words. Thank you. ভাবি আপনি আমাকে আগেই রিকোয়েস্ট করেছেন আমি যেন বাংলায় বলি যাতে আছে। আমাদের মুক্ত বাংলার সমস্ত দর্শকেরা আমার কথাগুলো বুঝতে পারে। Thank তো you. ভাবি আমাকে অলরেডি ইন্ট্রোডিউস করিয়েছে। আমি নাজ খান। ব্রিটেনে আছি 2003 থেকে। হায়ার স্টাডিজ করতে প্রথমে এসেছিলাম পরিবারের সাথে। আস্তে, আস্তে পরিবার বড় হলো। এখন কাজ করছি লোকাল গভর্নমেন্টে, হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে। আবার এট দ্য সেম টাইম আমাদের যে লোকাল বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে তাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম, বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। তো আজকের যে মূল যে মানে প্রাধান্য যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে কোভিড কিভাবে আমরা যারা বাংলাদেশি মা, বোন, ভাই ফ্যামিলিজ আছি তারা কিভাবে কোভিড দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি এবং এটার ইফেক্টটা কিরকম। তো একেকজন একেকভাবে এই কোভিডটাকে দেখছে। তো আমি পার্সোনালি বলবো যে শুরু থেকেই লকডাউনের মাধ্যমে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার সুযোগ পেয়েছি। আমি এবং আমার ফ্যামিলি দুজনেই এবং বাচ্চারা লাইক ওয়ার্ক ফ্রম লাইক হোম স্কুলিং করছে। তো একজন মা হিসেবে এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। কাজ করা পাশাপাশি বাচ্চাদের টিচার হয়ে বাচ্চাদেরকে গাইড করা। তো মোটামুটি ভাবে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমরা পুরোটা সময়ই আমরা ব্যালেন্স করে চলার চেষ্টা করেছি আরকি। আর বাকিটা না হয় পরবর্তীতে আমরা যখন প্রসঙ্গগুলো আসবে তার সাথে সাথেই বলবো। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ নাজ। ওকে, এখন আমি আমার কাজিন সাইদা আহমেদ কে আমি ইন্ট্রোডিউস করব। ওর ডাক নাম হইল লিপু। So I'll introduce Lipu to the program.
We did have Rina Tarafder, who was going to attend today, but due to the commitments, she couldn't. Lipu is an active community activist, and she works in social care, and she has, it's invaluable, her experience of community issues. So I will just pass you on to Lipu to say a few words. Thank you. Assalamualaikum, as you know, I'm a Namuil Lipu, and in the community, Shobi Lipu Dachlan, nobody calls me Saida. I work in children's social care, so Jatahurutan Tulagaham, I'm a frontline member of work. So Bishim Show Mabafo Lugaham Kurmu, Hurutan Tulagaham Kurmu Gorobitre, or even in school. So I do Bishim Shouldn't Jatahurutan being neglected and so on. And through COVID, actually, both the decision out Tahurutan, Amra Hurutan, English Hurutan, Polish, everybody has been affected, very affected. Mostly Bishumsha positive, but Ibaracid and Bishumsha negative acid, but it's two ways. And I can see Bishumsha Dekij and Kilan, Amra community Kilan effect of the isolation and how it mental health on children mostly Kilan effect, which is really upsetting to see at times. Thank you for that, Lipu. I will return to you. I'm Nazmun. I'll just explain the program will be in 3 parts. Like Lipu, I also work in child protection. I'm a lawyer working in local government. And I see very much cases during COVID of a nature where families need a lot more support. And that's where local government, through organisations like social services and other like Bernardo's, can support families. Like I said, there are positives and challenges. The programme today will be in 3 parts. The first part will be about how last March 2020, all of a sudden in the middle of March, your employer, those who are working, were saying, can you work from home? Because there's a real threat from the pandemic. Prior to that, we saw news items on TV. We saw hospitalizations across the world, but we didn't think it was going to be as serious as it has been. I think most of my colleagues thought the working from home would last about 1 month or 2 months at the most. And here we are 12 months later. Some countries have managed it in a certain way, to limit the amount of fatalities. Unfortunately, other countries haven't, and we still find ourselves now coming to the end of the 3rd lockdown. And it has had an effect on people who are working, who are not working, who are carers of young children or older family members. It has been a real issue. So I will now ask Naz, for example, to talk about how she went from working in the office physically to then working from home, working and then dealing with homeschooling, dealing with other issues and not seeing family members. Thank you. শুরুতে বলতে গেলে বলতে হয় আপনি যেভাবে বলেছেন যে একটা অনিশ্চয়তা, একটা আনসার্টিনিটি আমাদের সবার মাঝে ছিল। আমার মনে আছে আমি যখন লাস্ট আমার অফিস ল্যাপটপ, পিসিস, অল দ্য আদার ইকুইপমেন্ট কালেক্ট করছিলাম অফিস থেকে, তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি জানি না এই অফিসে কখন আবার মানে ফেরত আসতে পারবো আর কি। তো ওই সময়টা খুবই আমরা একটা অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, কারণ এখন যেমন আমরা একটা সময়ের পার হয়ে যাওয়ার পরে জানি কিভাবে সেটিংটা হবে, হোম স্কুলিং কিরকম করে হবে, বা ওয়ার্ক ফ্রম হোমের এক্সপেকটেশনটা কি, বা ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সের এক্সপেকটেশনটা কি, ওই জিনিসটা ওই সময়টাতে আমাদের কারোর মাথায় ছিল না। সো শুরুতে একটা মানে পুরোই অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়েই শুরু করা। তো আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে আমাদের অর্গানাইজেশন ওরা একটা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে যে কি করে আমাদেরকে ইজ করা যায়, কিভাবে ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং গুলো অ্যালাউ করা যায় যার যখন সময়। কারণ অ্যাজ এ মাদার মানে হোম স্কুলিং করা এটা ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার, কারণ I have got like 12 years old and 4 years old, 2 kids,
and both have got different needs. Yes. So আমার একটা টিনেজ বাচ্চার জন্য আমার যে ধরনের মেন্টাল সাপোর্ট বা হোমস্কুলিং সাপোর্ট দরকার, প্যারালালি আমার খুবই আমার 4 years old কিডস এর জন্য খুবই এনার্জেটিক একটা রোল প্লে করতে হয়েছে। সো it was a juggle, obviously, like all the time it was a juggle, but আমার মনে হয় যে আমাদের অর্গানাইজেশন গুলো আমাদেরকে সাপোর্ট করেছে বলেই আমরা এতটা পথ আসতে পেরেছি। সো Yeah. আমার কাছে মনে হয় শুধু আমরা যারা ওয়ার্কিং মাদার আছি শুধু তাদের জন্যই না, এটা পুরো যারা হাউসওয়াইফ মা Yes. আছেন Yes. তাদের জন্য একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ ছিল। Yes. কারণ হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট করে সবকিছু করা, মানে বাসার সবার সমস্ত কিছু নিড মানে শেষ করে আবার স্কুলের অনলাইন নিড গুলো, অনলাইন ডিমান্ড গুলো, অ্যাসাইনমেন্ট গুলো টাইমলি কমপ্লিট করা, এবং অনেকের হয়তো সেরকম আইটি সাপোর্ট বা সেরকম ল্যাপটপ সাপোর্ট বা ওই ধরনের ফ্যাসিলিটিস গুলো অনেকেরই শুরুতে ছিল না, বাট একে একে হয়তো গভর্নমেন্টও হেল্প করেছে, স্কুলগুলো অনেক পজিটিভ জিনিসগুলো টেক ওভার করেছে। তো আমার মনে হয় শুরুতে আমরা মোটামুটি ভাবে একটা আনসার্টিনিটির মাঝে থাকলেও এখন কাইন্ড অফ জেনে গেছি যে কিভাবে মানে এই লকডাউন তে পুরো পথটা চলতে হয়েছে। তো আমরা কাইন্ড অফ শিখে গেছি আর কি। বাট পুরোটাই আমি বলবো যে টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং at the same time balancing work home life is like really important for me. And you haven't got the support from family support নাই, একা একা করা লাগে। হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিশাল ব্যাপারটা ছিল সেটা হচ্ছে যে নো হিউম্যান টাচ ফর এ লং টাইম। একে তো আমরা বিদেশে থাকি, আমার এমনিতেই কোনো ফ্যামিলি এই দেশে নাই। তো ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস যারা আছে তাদের সাথে যতটুকু বা দেখা হতো এই লকডাউনের কারণে আমাদের ওইটাও পুরোটাই বন্ধ হয়ে যায়। তো হঠাৎ করে আমার বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও সেটা একটা বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে এটা লস একটা একটা মেনে নেওয়া 24/7 আমরা চারজনই শুধু চারজন ফ্যামিলি মেম্বারকেই দেখছি। সো ইট ওয়াজ চ্যালেঞ্জিং, বা এট দ্য সেম টাইম পজিটিভলি দেখলে এটা অনেক পজিটিভও, কারণ আমরা অনেক কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করতে পেরেছি। আমরা শুরুতে হয়তো এইভাবে চিন্তাই করতে পারিনি আমরা এতটা পারবো। তো as a teacher role at the same time office role we can do, and obviously the house chores role. So everything we managed, and on top of that sometimes we played to keep our kids engaged. We played board games, we played online games, you know, we did also. So we can like the way আমরা এরকম বলি যে মারা অনেক হিরো হয়, তো আমি বলবো যে মা বাবা দুজনই প্রুফ করেছে যে আমরা we can do it together. Lipu, what did you find then? You know, for suddenly working in the office, and then hotat you have to work from home and I was I'm in the office space aslam for 20 years social care like a campus. So I'd go to families' homes, but the bar office area, I'll write things down. খুব কম করো কাম্পাসে, really খুব কম। আমরা তো ল্যাপটপ আছে, so যদি ইচ্ছা করে we can work from home. But you know, until, and what can I say, last February আমি আমার ছেলের graduation in Brighton, that's where I was. He was the last cohort to have their graduation in Brighton ceremony. It was so lovely because এই সময় আমরা খালি খবর শুনছি যে নাওলান কোভিড আছে, তে একজন মানুষ ব্রাইটন ওলান ধরা পড়ছে, একজন মানুষ up north ধরা পড়ছে, and I remember with you and Shokobai Loge we were joking, আমরা joking করাম যে না ব্রাইটন তো নে আর আইতে পারতে না, পাসপোর্ট লাগবে, আমরা ওলান joking করতাম, আমরা মুঠু সিরিয়াস নিছি না। Even in that month মার্চ যে সময় অফিসে গেছি, এই সময় আমরা মুঠু চিন্তা আইছি না চিন্তিত হইব নাইলে না। যেদিন লকডাউন হয় এদিন আমার কথা আছিল আমি লন্ডন যাইতাম with a client to go to an embassy, আর ওদিন every plans এই সময় শেষ হয়ে গেছে। এই সময় টেক্সট পাইছি ম্যানেজার থনে অফিসে কেউ আইও না, সবে গর্তনে কাম করো, and everybody আমরা ইন্টারনেট ঠিক নাই, ল্যাপটপ হইলাম কাম করে না, আলাদা ইন্টারনেট
Monitor screen now, chair now. I'm a sciatica, so I need a specific chair. I'm a chair now. So the office done equipment on a lagbo, broadband iktatikora lagbo. Bibi is really, really hard. So the first month was really hard. I mean, Naz Afa, what can I say? Respect, home tutoring and working, total respect, really. I don't have children. I have my husband at home. Now, my husband, he's shielding, so he can't go out because of the medication he's on. For his arthritis, he takes injections. My son, he suddenly found, couldn't job market now, he couldn't apply anywhere. So he was home, he was very upset. My husband was upset because for me, I couldn't go and physically hug my mum. Everything was over the phone, shop that telephone, shop that FaceTime. And it was hard, really, really hard. And then from work, for me, because when you office attack social workers and resource workers, I'm not boya go origin umuke sase te kunbai di jaitam kita hortam te umuke ekta resource diba, you know, so there's that discussion oisina. So very much goro ekla kham ekla shopta after telephone, talk to colleagues will ring me, Saida, this is the problem. So it was really, really hard. That I found first month of lockdown very hard, very, very hard. Yeah. And then gradually get used to it. In the program, we're going to talk in three parts. The first part, as we're talking at the moment, about how we changed from being in contact, holding people, seeing our relatives, going to Bangladesh, going on holidays, going around the country, even from Bradford down to the south or up to the north. From there, just being fixed. My daughter lives in London. She's in London. She couldn't. So I haven't seen her. I FaceTime her and that's it. So she came. It must be hard. Very, very hard, very hard. I mean, she's far away. And but my mum's down the road, so having family. I mean, Nazafa was saying she doesn't have family, and it was hard. And for me, it's hard that I've got family and I can't hug them. No, so and hugging is and it's that contact because we're a social community. We go to the mosque. People see people at least 3 times a day at the mosque. Going to centres, seeing each other, and going to each other's houses easily, handing food over from one house to another. That's a common thing. We're worried about infection. So that's I want to go back to the fact that this program will be in 3 parts. We're going into the first part, which is about how things have changed for us. The second part of the program will be about challenges and positives, and we'll talk about those various challenges for various people. And then thirdly, hopefully end on solutions on things we can do during this time. Although it's negative in the sense that we can't go out, there are things that we can do for our life after COVID, because there will come a time when we come out of this, and we have to prepare for that now, use the time effectively now. So I know from my own work and child protection that families need a lot of support at this time, particularly because many people have been furloughed. That's where the government are paying people not to go into work, paying companies. But then it comes a time when the companies or the businesses can't survive, and they then have closed, and many businesses have closed. So we have seen an increase in unemployment for the younger community, younger people, and for older people. So Lipu, you mentioned your son who's graduated, got a good degree, but is not able to change that into a job. And there are a lot of young people like that. And then older people as well who are maybe in their jobs wanting to move and can't move. And then they're claiming benefits all of a sudden. That's alien to some people. People who have been out of work for whatever reason, through caring, through having children, caring for adults and so on, they themselves also find difficulties because the income that they get is a bare minimum. So we then see families who have suddenly gone from working, then having to access food banks or Bernardo's projects to help. There's an issue with free school meals, that people relied on that. And I think for me, this pandemic has exposed a lot of inequalities in our communities. Thankfully, in the Bangladeshi community, we
do support each other as much as we possibly can. I'd also like to mention, Bhabhi, yes. in Bradford, we have got BEEP community partnership. Yes. And they did a fantastic job during this COVID time. And I must salute them and respect them, their work. They identified those gaps in our community, especially like you mentioned, যে স্কুলের বাচ্চাদের যে ফুডের বিষয়টা, যে শুধু তাই না, মনে করেন যারা elderly, যারা lonely individual, like older community, they have got actually a group of like older male community groups where they actually supported them via, I think, penny apple, like giving them like hot food and things like that. Delivering লিপি আপা যেরকম মেনশন করলো যে এরকম প্রচুর এজড পিপল আছে যারা হোম শিল্ডিং এ ছিল পুরো লকডাউনটাতে, এবং for us it's not a big deal like cooking our food and eating and my husband going and buying the food for myself, but for them it was a big deal, like having a cooked food or hot food or hot meal basically. So আমাদের local community partnership BEEP did not only for the school kids but also for the elderly community, so we just want to respect them for the job they have done. It's true. Yeah, I mean, going back to that point, Nazafa, the thing is, there's loneliness there for the elderly community. They can't. It's eating as well. It's heating the house because are constantly eating, and because normally they'd go to school. Breakfast they'll have a snack, they'll have a lunch. Suddenly at home, they're constantly eating. There's no food there, or who's going to do the shopping? These parents were thinking, how am I going to feed my children? And it was such a worry. People that I know that were working, furloughed, wedding photographers and so on, they could not buy. I remember ringing schools and saying to them, look, they don't get free school meals, but these are the people, please put them on your list. And it was really hard. And they're very proud people. They're on a proud people Coradin. I'm should I be taking that money? I won't claim because and that's so much more needed. And that really showed the issues and the differences. It just highlighted it so much, so much. Yeah. What I'm going to do আমি is এক্ষেত্রে আরেকটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম, শানাজ ভাবি। প্রচুর প্রফেশনাল পিপল তারাও কিন্তু এই মানে লকডাউনে বা এই করোনা দ্বারা এফেক্টেড হয়ে তারা জব লস করেছে। মানে বহু বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের, তারপরও হয়তো ইটস নট জাস্ট, আমরা অনেক সময় মনে করি অনলি যে ম্যানুয়াল জব সেক্টরে এই জিনিসটা ফার্লোইংটা হচ্ছে, এটা কিন্তু মানে সর্বস্তরে, নট নেসেসারিলি যে শুধু যারা মনে করেন ম্যানুয়াল রিলেটেড জবগুলো করছে তা না, অথবা এন্টারপ্রেনিয়রশিপ তা না, প্রচুর প্রফেশনালস আমাদের পার্সোনাল লেভেলে আমরা জেনেছি যে তারা অনেক অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এই পুরো লকডাউনটাতে আর কি। আমি কাইন্ডলি যদি আমাদের কন্ট্রোল রুমকে অনুরোধ করি, আমাদের ফার্স্ট একটা স্লাইড আছে ওইটা শেয়ার করতে, তো আমরা আরেকটু ডিসকাস করতে পারবো যে কিরকম করে এই কোভিডটা আমাদেরকে একটা মাপকাঠিতে নিয়ে এসেছে, যে how we should be balancing, like there were so many elements on the positive side and so many elements on the negative side as well, but we can focus on. So control room. Whilst the control room arranges for that slide to be shown, can I just say to the viewers, I'm going to be handing out telephone numbers later on for support groups that people can approach, because there has been a rise in relationship problems because people are living together in one space 24/7. So there's been a rise in relationship difficulties. At the same time, also because of lack of income, people having to resort to housing benefits, claiming benefits for tenancies, for their mortgages. So I'll hand out those telephone numbers later on so people can call them for support. But there has definitely
been a rise in, say, domestic violence or people with addictions already. There's a gambling addiction, substance misuse like drugs or alcohol misuse. That has seen an increase because people are worried, not knowing what to do, don't know who to support. They then tend to then resort to these addictions. So there's been a rise there also, and I'm seeing that in my work. So I will hand out telephone numbers of support organisations like Relate, like Barnardo's, and like Mind in Bradford. They have people with language skills, bilingual, and they can support all sections of the community. So I will hand out those numbers. I don't know if Naz. এতক্ষণ যে স্লাইড গুলো দেখছিলাম আমরা, সে সম্বন্ধে যদি একটু বলি। তো ভাবি স্লাইড গুলো দেখেছেন নিশ্চয়ই। আমরা পরে আবার আমাদের কনভারসেশন এর নিচে সবগুলো স্লাইড আবার শেয়ার করে দিব যাতে অন্যরা সবাই দেখতে পারে। Naz, I'll just say this program is being recorded and will be shown on YouTube. So viewers can look at those slides later on and look at the numbers that we'll be sharing. So, yeah, thank you. Yeah. তো যা বলছিলাম আরকি ভাবি যে আসলে কোভিডটাতে আমাদের আ আ আমাদের পুরো লাইফস্টাইলটাকে যদি আমরা একটা ব্যালেন্সের মাধ্যমে দেখি, তো মাঝখানে আছি আমাদের একদিকে পজিটিভ, একদিকে নেগেটিভ। তো নেগেটিভ গুলো আমরা অলরেডি মেনশন করে ফেলেছি। যে কিভাবে জব লস তারপরে অ্যা কিভাবে স্কুল ক্লোজড এর ইফেক্টটা কিভাবে ফ্যামিলি গুলো পেল। অলসো আমরা আ আমাদের ফিজিক্যাল ডিসট্যান্সটা কমে গেল লাইক সোশ্যাল কনট্যাক্ট থেকে। অ্যা শুধু তাই না আমাদের ডে টু ডে লাইফটাতে আমরা পুরো আ এলিনিয়েটেড হয়ে গেলাম। এই পুরো জিনিসটাতে এট দ্য সেম টাইম আমাদের মেন্টালিও এফেক্ট করে ফেলল। তো এগুলো যেমন একদিক দিয়ে নেগেটিভ দিক, অন্য দিক দিয়ে কিন্তু কোভিড এর বেশ পজিটিভ দিকও আছে। পজিটিভ দিক বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে অনেকগুলো ফ্যামিলি হয়তো আগে এতটা কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করত না তাদের ফ্যামিলিকে নিয়ে। তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার সুবাদে প্রচুর মানুষ বাসায় বেশি সময় দিতে পারছে। কমিউটিং টাইম লাগছে না। আমরা যদি এনভায়রনমেন্ট এর কথা চিন্তা করি, তাহলে দেখেন যে কতগুলো গাড়ি পুরো পুরো বছরই বলা যায় মানে না চলে রইলো। তো এটাতে আমাদের এনভায়রনমেন্ট এর উপরে যে কার্বন মনোক্সাইড এমিশন গুলো আছে, এটাতেও একটা বিশাল ইমপ্যাক্ট পড়েছে। তো এ আমরা আমরা অনেক দিক থেকেই দেখতে পাচ্ছি তাদের সৃজনশীল প্রতিভাগুলো মনে করেন তাদের যে অ্যাম আ পারফর্মিং আর্টস স্কিল গুলো বা অন্যান্য যে দিকগুলো, তারা ওগুলোতে অনেক বেশি ফোকাস করতে শুরু করলো। যেমন মনে করেন অ্যা আমরা অনেক বেশি বেসিক এ ফেরত গেলাম। যে আগে হয়তো সবাই খুব ব্যস্ত একটা সময় অ্যা জীবনযাপন করছিল। তো হঠাৎ করেই আমাদের এই আ বাইরের জগতের ব্যস্ততা কমে যাওয়াতে আমরা সবাই কিন্তু আস্তে আমাদের যে, যে কাজগুলো দীর্ঘ সময় ধরে করা হয়নি। মনে করেন ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ, লং ডিসট্যান্স ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ, লং লস্ট ফ্রেন্ড এর সাথে যোগাযোগ। আমরা কিন্তু এই সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট এ আমরা কিন্তু আ রিমোটলি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পেরেছি। তাদের সাথে একটা লাইক একটা ভার্চুয়াল রিলেশন তৈরি করে ফেলেছি। যে যেটা কিন্তু আমাদের প্যারালাল নরমাল লাইফ এর মতোই
একটা সিগনিফিকেন্ট ভূমিকা রাখছে আমাদের মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে। তারপরে absolutely. আপনারা হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে খেয়াল করেছেন যে অনেকেই তাদের সুপ্ত প্রতিভাগুলো যেমন কবিতা, গান, অ্যাম Mm, অ্যা রান্না এগুলোতে অনেক বেশি ফোকাস করছে। আগে কিন্তু এগুলো করার অত সময় পেত না। কিন্তু no. এ এগুলোরও কিন্তু একটা পজিটিভ দিক আছে যে অনেক মানুষের ভেতরেই এত গুণ ছিল আমরা হয়তো আগে জানতাম না। এখন এই Mm, কোভিড এর কারণে এক্সট্রা সময় থাকাতে তারা এই জিনিসগুলো তাদের এই গুণগুলো আমাদেরকে প্রকাশ করতে পেরেছে। আবার mm, অনেকেই দেখা গেছে যে স্পিরিচুয়ালি অনেক কানেক্টেড ফিল করেছে। mm, লাইক এমনিতে হয়তো একটা ব্যস্ততার কারণে যারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম আছেন বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন, তারা সবাই কিন্তু তাদের স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস গুলো অনেক ফ্রিকোয়েন্টলি করতে পেরেছে। কারণ mm, they have got more time to reflect on them and like spiritually got time to get more connected yeah, with their creator and everything. yeah, So আমার কাছে মনে হয় যে at the same time পজিটিভ এগুলোও কিন্তু একটা বিশাল পজিটিভ দিক বহন mm. করে আরকি। তো Yeah, we have to কোভিড be এর সময় grateful. That's what you're হ্যাঁ, saying, really, Naz, that we should be grateful. For example, there are plenty of first time parents. So I know that, for example, my children have had children now and their spouses. So my son-in-law, they're enjoying the time at home because they're then seeing their babies grow up. So that's a positive by working from home. So we've got to grab that chance. I agree, and then maybe look at other things they can be doing in this time. Lipu, I know that you've yourself have suffered. Unfortunately, you contracted I COVID, did. Yeah. um, and how that affected you during this time. First, I've got to say, I didn't contract COVID through work. It was through other means, but it was definitely not through work. Yeah. Through work, we've got strict guidelines of PPE, so wear mask, hand gel, so on. When we go into hospitals, if there is a chance, we come home and it's shower down, wash, and so on. So the strict guidelines. So I didn't get it through work. Work was very No. safe. The illness itself, I'm fortunate, alhamdulillah, I've got to say, I've always said I'm lucky. And in this case, this situation, I'm definitely lucky. Yeah. I had what I would say is a very, very bad cold and a very bad chest infection. Yeah. My husband, just a cold. It felt like a cold. Okay. Everybody's body ached. My son would say his body's aching. And we lost the sense of taste. Yeah. Even to this day, and it's been 4 weeks. Oh no. Mitadinish, I think chocolates, I will look and I will cry because I love chocolates. I reckon chocolate mukadile, it's like sini mukadis, it's So it's not awful. turned yet. It's not a pleasant taste. No. But other things that taste is coming back. But the Mm. tiredness has stayed. And for Mm. me, it's the tiredness. On Yeah. a tiredness. At the Yeah. end of a working day, I just want to sit down. So Yeah. for a boy Extreme camp and just exhaustion. extreme exhaustion, yeah. And this is 4 weeks. I'm hoping, inshallah, it will get better, but we'll see. Yeah. And work's been very good. My work managers are checking in. They're giving me time to relax in Good. between sessions. So yeah, I've got to commend them. They are being very good. Lipu, you're one of the lucky ones. Mm. I know of people who have passed away and have been really struggling. Passed away in Bangladesh and in England. Yeah. My own BI and my son's father-in-law passed away, unfortunately, and really big loss. And such a wonderful person he was, and the effect on the family. And he leaves behind a very young daughter who's 12, and it's the effect on that. And I'd just like to mention to our viewers that there is counselling available. There's counselling available for adults to cope during this time, to cope with issues of loss, grief, also their own illness, but also counselling for young children in schools. There are counsellors, so the teachers will. Of course, it's being done online, but where children are going back to school, it will be done face to face.
But we do need that. So we have a time now where people are worried, as well as COVID. People have existing heart conditions, cancer, they need cancer treatments, and not getting that. So a lot of stress in our communities. I mean, I can share that with you, because there are children that go into school, and schools are doing a marvelous job. They've got counsellors, but then there are certain children that need specialist care. So when they're in school, perhaps they need what's known as an education health plan. So a psychiatrist needs to see them. That's not happened. It can't happen because of the rulings that school have got of outside visitors. So it's affected people on a grand level, really. Naz, do you have আমি an যদি একটু experience? অ্যাড করি আর কি, আপনাদের কথাগুলোই আমি একটু মানে অন্য আঙ্গিকে যদি বলি যে মানে এই পুরো কোভিড সময়টাতে মানসিক চাপ, আমরা আমরা যদি বলি মানে মেন্টাল প্রেসার যে জিনিসটা, মানসিক চাপ ছোট থেকে বড় সবাই বিভিন্ন আকারে উপলব্ধি করতে পেরেছে। এবং পুরো পুরো পরিবারের যে মানসিক চাপটা, এটা সাধারণত আমি বলবো যে যারা পরিবারের গৃহকর্ত্রী তারাই অনেকটা বেশি মানে অবজার্ভ করছে এবং স্টিল করে যাচ্ছে। এবং আমি যদি, আপনারা হয়তো আমার সাথে একমত হবেন যে আমাদের বাংলাদেশি মা, খালা, বোনরা ওরা কিন্তু খুব বেশি সেলফ কেয়ারের প্রতি অত অত ফোকাস না। মানে নিজের যে যত্ন নেয়া, নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের যে একটা যত্নের প্রয়োজন। আমি যে এতক্ষণ আপনাকে বললাম ভাবি যে কেউ হয়তো গান গাচ্ছে, কেউ রান্না করছে, বা কেউ, এগুলো আমি বললাম যে ইন্ডিভিজুয়াল অন্যদের কথা, কিন্তু আমি এখন ফোকাস করতে যাচ্ছি সেই সব মাদের কথা যারা ঘরে আছে, যারা ভাবে আমি মানে সারাদিন ধরে সবার প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে নিজের কথা ভুলে যাচ্ছি। এই কোভিডটা কিন্তু তাদের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে তাদের মেন্টাল হেলথ, তাদের সেলফ কেয়ারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমি যে স্লাইড গুলো শেয়ার করেছি, পরবর্তীতে দর্শকরা দেখতে পারবে। তো একটা স্লাইড এরকম আছে যে মানে সেলফ কেয়ার কত ধরনের হতে পারে, আমরা আমরা নিজেরাও হয়তো খেয়াল করি না। আমরা হয়তো অন্যের ক্ষেত্রে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আবার দেখতে পারবো। মানে আমাদের প্রোগ্রামের পরে আমি আবার আমাদের কমেন্টেও দিয়ে দিব। তো আমি যেটা দেখতে যাচ্ছি যে মানে আমাদের যে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজটা, ঘরে থাকলে ওই জিনিসটা হয়তো ওইভাবে অত কেউ ফোকাস করে না। এটা কিন্তু শুধু যে মনে করেন যারা অফিস গোয়িং, যারা যাচ্ছে তাদের মোটিভেশনের দরকার, তাদের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, তা কিন্তু না। যারা ঘরে আছে, মা, খালা, বোন, তাদের জন্য এটা কিন্তু খুবই একটা মানে জরুরি বিষয়। কাউন্সিলরের কাছে যাব আমরা, বাট তার আগে কিছু স্টেপস আছে যেগুলো আমরা নিজেরাই কিন্তু ঘরে ঘরে বসে করতে পারি। এবং এগুলো করার ফলে কিন্তু আমরা অনেক বড় ধরনের কোনো মানসিক রোগ বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা থেকে নিজেদেরকে আগেই বাঁচাতে পারি আর কি। তো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনও বিভিন্ন ধরনের অনেক মানে টিপস যেগুলো বলে যে রিয়েল লাইফ টিপস দিয়েছে, আমি ওগুলো শেয়ার করেছি। তো আরেকটা জিনিসও খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কোভিডে হঠাৎ করে আমরা চলমান একটা সময় থেকে হঠাৎ করে আমরা সবাই কিন্তু ঘরের মধ্যে 24/7। সো আমাদের ফ্রেশ অক্সিজেনের দরকার, আমাদের বডির এক্সারসাইজ দরকার। এবং হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমরা খাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে, ভাবিও আগেও মেনশন করেছেন যে আমরা ক্রমাগত আমরা ফ্রিজের ডোর খুলি আর বিভিন্ন ধরনের আইটেম খেয়ে যাচ্ছি। বাট এট দ্য সেম টাইম আমরা কিন্তু এই জিনিসটাও খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা উই আর হোয়াট উই ইট। তো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা কি খাচ্ছি। আগে হয়তো ওরকম খেয়াল করি না, কারণ আগে আমি একটা চকলেটের বার খেয়ে 1 মাইল হেঁটে আসলাম, ইট ওয়াজ নট এ প্রবলেম। বাট এখন কিন্তু আপনি 24/7 বাসায়, এবং আমাদের কিছুদিন আগে ওয়েদারও খারাপ ছিল, আমরা বাইরে হাঁটতেও যেতে পারিনি, অনেক স্নো ছিল। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইমোশনাল দিকটাকে ম্যানেজ করতে হলে আমাদেরকে আমরা কি খাচ্ছি, আমাদের ডায়েটিংটাতেও ফোকাস করতে হবে। তারপরে আমি যেরকম বললাম যে সোশ্যাল টাচ গুলো যেহেতু নাই এখন, আমরা why not we phone a friend, আমরা একটা ফ্রেন্ডের সাথে ফোন করে কথা বলি, বা আমরা যারা ভালো আছি
তারা হয়তো অন্য আরেকজনকে ফোন করে খোঁজ নিলাম আমরা কেমন আছি বা কেমন করছি। আমি আগেও মেনশন করেছি স্পিরিচুয়াল একটা ব্যাপার যে অনেকে হয়তো প্রে করে মেডিটেশন করে নিজেদেরকে ভালো রাখার চেষ্টা করছে। এটাও খুবই, আবার আমার হাজবেন্ড যেমন ক্রমাগত গার্ডেনিং করে, গার্ডেনিং কিন্তু একটা বিশাল থেরাপি। তো অনেকে হয়তো নতুন ধরনের এই হবি গুলো আনতে পারে যেটা তাদের মেন্টাল এবং ইমোশনাল আপগ্রোয়িং এর জন্য হেল্প করবে। শুধু তাই না, যে কাজের ক্ষেত্রে আমি খেয়াল করেছি, আপনারা হয়তো আমার সাথে একমত হবেন এবং আমরা সবাই as bad as each other, যে আমরা জানি না কখন সুইচ অফ করতে হয়। লাইক আমাদের কিন্তু ফ্যামিলিতেও আমাদের একটা রোল আছে। তো অনেক সময় আমি যেমন খুব সাফার করি যে আমি খুব মানে কাজের ক্ষেত্রে খুব ভালো দেখাতে গিয়ে দেখা যায় যে আমি উইকেন্ডেও লগ ইন করছি। এটা কিন্তু খুবই খারাপ একটা মানে অভ্যাস আমি বলবো। যে আমরা যতটুকু পারি যে ফ্রাইডে আফটারনুনে লগ আউট করলাম, দ্যাটস ইট। এবং আনটিল আমরা মানি আমরা লগ ইন ব্যাক করছি, আমরা সবাই কিন্তু ওই জিনিসটা খেয়াল করব যে আমাদের ফ্যামিলির, শুধু তাই না আমাদের ব্রেইনকেও আমাদেরকে রেস্ট দিতে হবে। যে আমরা যদি কনস্ট্যান্টলি আমরা কাজের কথা চিন্তা করতে থাকি, তো সেই রকম আমি বলবো আমাদের যারা হাউসওয়াইফ মা আছেন তাদেরও কিন্তু একটা কিছু খুঁজে নিতে হবে যে এই একটুকু সময় আমার হাজবেন্ড আমার বাচ্চাগুলোকে ধরুক, আমি বরং একটু হেঁটে আসি, অথবা আমি না হয় গার্ডেনেই গেলাম, একটু ঘুরে আসলাম। এই যে একটুকু নিজের জন্য একটু ভাবা, এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, স্পেশালি কোভিড সময়। সরি আমি একটু বেশি সময় নিয়ে নিলাম। I was going to go on to Lippo, but excellent, Naz. So Naz, so Lippo, I know that you used to from work go straight to the gym, for example, but I don't think you're I so missed the gym. I so missed the gym. After work, আমার কাম শেষ হইতো, I'd go to that was it. কাজ সপ্তাহ শেষ, put the laptop away, finish. Goro aia, nice বইলাম, গফরলাম, family লোকে খাইলাম, nice day. Now it's just like Nazafa said. Shahaltan Aaron Boiler Kham, easily 6 o'clock baze, you're still on the laptop. Weekend, you're still on the laptop. So now my son, mashallah, you know, I can praise my son here. He will at 6 o'clock say, come on, Amma, it's time for exercise, it's time for this. Weekend, he'll plan, let's go walking. Amra Baragiati, it's a nice day, let's do things. So that's been really a credit for me. If my son wasn't here, no, I'd sit down, I'd eat chocolate, I'd watch TV, I would eat whatever, and that would be it. So good on him. He's the person. Even now, as we're talking, I'm Rajalan Gopuram. He's upstairs doing exercise sessions and texting me saying, "Amma, you're missing it." So that's good. So he's a good teacher. That's really nice. He's a good teacher. He's kept our food in line. Samra Bishkaina. If we sit down, healthy food. That's very helpful. If we sit down and eat an extra chocolate, he'd look at you, Amma Hasahala Guni. So he's been my inspiration. But yes, for me, the gym wasn't only going and just doing an exercise. It was socializing. It was meeting people that weren't social workers. That weren't working in the care sector. That were everybody. And I miss that. Diverse. And I miss that. I really do. Because I used to go with you, Lippo, and we used to see other people there from the European community. We had Polish, we had Czech, Romanian people there at the gym. And we had wide, diverse. Teachers, doctors, mothers, housewives. We had old ladies. And we're doing that. So what we do now, I think, is to move on to the part where use this time effectively in a positive way. We don't have to go to the gym. We can do this from home and watch videos for free. And for example, from my work, what they've recommended is normally we would leave the house, either catch the bus, train, or drive. What they're saying now is we leave the house every morning. Although we're working from home on the laptop, we're meant to leave the house through the back door, walk 10 minutes, walk 10 minutes back, and then come in through the front door as if you're entering your office. So in your mind, you've done your exercise, you've gone out, and then you're separating house and work. Then you're working. At the end of the day, at about 5:30, 6, you do the same thing. You leave through the front door, go for a walk for 10 minutes, 20 minutes, 10 minutes there, 10 minutes back, come in through the back door,
and you're coming into your home. You're not coming back into the office. You're coming back into your home, and then your home life starts. So there's Have you done there is that? twice, আমি বলবো ভাবি twice. But it's আপনার very I good love it. আপনার mentally, এই though. It's Yeah. it's yeah, it's reminded me to do that. Go on, Yeah. না Naz, follow. না ভাবি আমি বললাম যে আপনার এই টিপসটা কিন্তু আমরা যারা ওয়ার্কিং ফ্রম হোম করছি আমাদের জন্য খুবই একটা Yeah, ইম্পর্টেন্ট টিপস আমি বলবো সবাই আপনি যদি Yeah. পারেন পরে কমেন্টেও লিখে দিয়েন Yeah. হাউ টু ডু ইট কারণ that's অনেকে হয়তো ফলো করতে it's very পারেনি good. Mm. বাট Very good. আমার কাছে মনে হয় এইটাতে Yeah. অনেক ধরনের আমাদের যে আমরা যে বলি মাইন্ডফুলনেসটা এই জিনিসটা Mm. অনেকটাই চলে আসে যে আমি Yeah. মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড হলাম যে মানে সুইচ অফ সুইচ অন করা আমাদের Yes. ব্রেইনও তো অনেক সময় বুঝতে Like a পারে না rest. যে Yeah. I just wake up and then log in. Brain Yeah. is still is sleeping mode. So, Sleeping. Yeah. like Yes. wake the brain up. I think that's a fantastic Yeah. tips. এবং at the same time আমি একটা মজার কথা Follow. বলবো Follow. যে লকডাউনের শুরু দিকে আমার এক ফ্রেন্ড বলল সে একদম ড্রেস আপ করে অফিসে যাওয়ার মতো করে ইভেন শি ওয়্যারস ইয়াররিংস and I was like Oh, really wow. surprised like have you gone mad or something like এরকম Yeah. কিন্তু আসলে আমি পরে দেখলাম যে ভালো ড্রেস আপ করে ভালো রেডি হয়ে কাজটা Mm. করায় যে Looks আপনি feel better. প্রোডাক্টিভিটিটা আনতে পারেন আপনি Yeah. যদি একটা লাইক পিজে পরে অথবা একটা গাউন পরে অথবা বাংলাদেশি ম্যাক্সি পরে কাজ করতে বসেন your productivity wouldn't be that much এবং I think Yeah. like we all want to look good so Yes. it Yeah. our physique makes a huge difference আমরা Yeah. how we look Mm. and then how we Yeah. reflect Yeah. it kind of gives us the intrinsic motivation. I've used a Yeah. jargon, but what I'm Very trying to good. say, I know. Yeah. এটা হচ্ছে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে মোটিভেট করলাম Yeah. কেউ Yeah. আমাদেরকে বলতে হলো না যে ও নাজ ইউ লুক গুড কারণ নর্মালি Yeah. হতো কি অফিসে গেলেই আমি খুব ব্রাইট কালার পরি তো আমার সব কলিগরা সব সময় বলতো Mm-hmm. নাজ ইউ হ্যাভ ব্রিং দ্য Cheers. সানশাইন ইন স্কুল Yeah. ইন Oh, অফিস that's good. বাট That's good. এখন বলার কেউ নাই আমাকে এই কথাটা Oh, Yeah. তো আমরা why not we do it to ourselves like Mm. this yes. I think it's a No, good idea it's true. That is true. The days when I go to see my clients, I will get dressed in my office clothes and I'll go and I feel as if I'm working. The days when I'm home, I'll wear home clothes or just a salwar kameez, just like Yeah. you're saying, any old salwar kameez. And it does, it Yeah. dumbs you down a bit, I think, and you do Yeah. feel more tired. So yeah, that one does work, definitely. Yes. Yeah. No. Mhm. Excellent. I think there's Mhm. lots of things we can do, definitely. Use this time effectively Yeah. because, as I mentioned earlier, we will come out of this. So, really use this time effectively. There are free courses that can be done online. Now, to be able to access these online, people have to have IT skills. So, I would encourage people of all ages. I'm talking about, say, Borsasi, my aunties, my cousins who are older, to learn because there are courses from college learning direct in Bradford, for example, where it's free training, and they will then show you how to do Word documents, Excel spreadsheets, things like that, to help you then not necessarily to get a job, but so that you can communicate with your young niece or nephew. You can communicate with your grandchild, because although we think we're okay, I think we're going to struggle to keep up with the younger generation. Yeah. So we're always learning. And I would say in this time to keep learning. For example, it doesn't have to be IT skills. It can be learning new surahs, more religiously, or just learning to meditate, or as I started, British Sign Language, so that I can communicate with the deaf. And people hard of hearing or speech. So those sort of things we can do, and we should use this time effectively. So I don't know if এই ক্ষেত্রে আমি আরেকটু বলবো বলো। আমরা ওই যেই ছবিটার কথা বলছিলাম যে ব্যালেন্স করা Yes. তো এখন আমরা এইভাবে চিন্তা করছি যে যারা হয়তো বাড়িতে আছে ইনকাম আছে মোটামুটি ফার্লোর ইনকাম বা সবকিছু মিলিয়ে কোন রকম চলে গেল বাট এট দ্য সেম টাইম এই পুরো লকডাউনের সময়টাতে আমাদেরকে ভাবতে হবে সবকিছু কিন্তু একসময় আবার নরমাল হয়ে যাবে তো আফটার লাইক that was our pre-lockdown preparation or during lockdown preparation what I'm trying to say like
post-lockdown situation would be more like even challenging, because দেখা যাচ্ছে যে এখন আমরা আগে যেরকম একটা জবে হয়তো ম্যাক্সিমাম 20 পিপল অ্যাপ্লাই করতো, এখন কিন্তু একটা জবে অলমোস্ট 100 পিপল অ্যাপ্লাইং। তো এরকম আমি যেটা বলবো যে আমাদের যারা অডিয়েন্স শুনছেন, তো এটা একটা খুব ভালো দিক হবে আমরা যদি এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা আমাদের সময়টাকে প্রোডাক্টিভলি কাজে লাগাই। শাহনাজ ভাবি যেরকম বললো যে একটা নতুন স্কিল শেখার ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাতে পারি, অথবা how to brush up on my CVs, how to brush up on my interview skills if I am looking for a job, or if I am planning to switch my job or role, or if I'm planning to start a new business. So I can prepare myself, even for myself, and for those people who are planning to do a driving lesson, they can prepare themselves so that as soon as the lockdown is over, they can start to crack on really. So আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম যে প্রচুর মানুষ আছেন যে হ্যাঁ আমরা এই সময়টাকে আমরা নেটফ্লিক্সে বিভিন্ন এপিসোড দেখে কাটাচ্ছি, এটা যেরকম আমাদের বিনোদন মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য একদিক দিয়ে ভালো, আবার প্যারালালি আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা এই পুরো লকডাউনটাতে কি প্রোডাক্টিভ জিনিস নিয়ে, মানে how we have transformed ourselves over the lockdown period so that we can represent better in the new world. So ওই জিনিসটাও আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কি করে আমাদেরকে তৈরি করতে পারি যে লকডাউন উঠে গেল, একটা ভীষণ একটা চ্যালেঞ্জিং ওয়ার্ল্ডের সম্মুখীন হলাম আমরা, তো ওইটাকার জন্য আমাদেরকে এখন থেকেই ভাবতে হবে প্যারালালি যে আমরা নতুন স্কিল কি শিখতে পারি, নতুন কি সাবজেক্ট পড়তে পারি, বা নতুন কি জবের কথা ভাবতে পারি। বিভিন্ন অর্গানাইজেশন, শাহনাজ ভাবি যেরকম বললো কলেজগুলোর কথা, কলেজগুলো শুধু না, আপনারা যদি অনলাইনে দেখেন স্কিলস একাডেমি বলে কতগুলো অর্গানাইজেশন আছে যারা মাত্র 25 পাউন্ড 30 পাউন্ডে একটা নতুন অ্যাক্রিডিটেড স্কিল দিচ্ছে। সো এই লকডাউনের এই সময়টাতে আমরা এই ধরনের রেলেভেন্ট যে সেক্টরে কাজ করছি বা আমরা আমাদেরকে আরেকটু ট্রান্সফর্ম করতে পারি, আমি সেটা ভাবছি যে এটাকে মোর প্রোডাক্টিভ ওয়েতে আমরা ইউজ করতে পারি আমাদের এই সময়টাকে, যাতে যে নতুন যে চ্যালেঞ্জিং ওয়ার্ল্ডটা আসবে সেটাতে আমরা আবার পিছিয়ে না পড়ি আর কি, আমাদেরকে অন ট্র্যাকে থাকতে হবে আর কি, এটাই মিন করছিলাম। Lipu, do you want to say anything before I round up? Because we'll be finishing in the next few minutes. It's just when all this finishes, it's about enjoying, remembering what we did. In lockdown, we went for walks, how nice it was. And my hope is that when lockdown finishes, we don't forget that. We don't forget that we can go out for walks, and we don't go back to a life where we're really busy. We're in the office all the time, and we're not connecting with people. If anything, COVID has taught me that we need to connect with people, and we need to, ring friends, meet up with them, meet up with family. It's precious time. And when I look at all the losses that we've had through COVID, the people that we haven't seen, that have passed away, that we haven't been able to go and hug an auntie that's passed away. So it's all about that, really. If my mum can learn to FaceTime and send voice messages on WhatsApp, and she's 75 years old, this year or next year, so anyone can do it. Anybody can do it, and we need to hold on to those positive bits and come out feeling positive that we're going to be fine. Yes, definitely with the vaccines, and then with more people, really. Just to add to the vaccine, I'm a frontline staff, and I will be taking the vaccine. I don't react well to vaccines, but I will be taking it. Every time I'm at the injection, I'm bimar-free. 2 days, I'm really bad ill, but I still take this. But I will be taking this vaccine. My mum's taken the vaccine. Family members have taken it, and I urge people, please take it. Please, it is so important that we all take it to safeguard our children and our loved ones that can't take it. Definitely, please. Thank you, Lipu.
that's a good way of ending the program. Yeah. I'll just have to say, thank you for attending this program, and then thanks to Mukta Bangla for producing this program. Viewers, if you can, share the program and watch Mukta Bangla when they do their their broadcasts. Just to say thank you to everyone for attending, and the numbers for the various support groups and organisations will be shown later and will be on the YouTube recording of this program. Thank you very much. Biday nilam. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you. আপনি কি ব্রিটেন প্রবাসী? আপনি কি আইনি সমস্যায় জর্জরিত? আপনি কি ডিভোর্স, চিলড্রেন ম্যাটার, ইমিগ্রেশন, অ্যাসাইলাম, সিটিজেনশিপ ও এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স, স্টুডেন্ট ভিসা, প্রপার্টি ও বিজনেস বাই এন্ড সেল এসব বিষয় নিয়ে আইনি সহযোগিতা চান? তাহলে আর দেরি কেন? আজই যোগাযোগ করুন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ও দক্ষ সলিসিটর ব্যারিস্টার শাহ মিসবাউর রহমানের সাথে। সরাসরি কল করুন 07946515095 অথবা ইমেল করুন misbah@westgatesolicitors.co.uk।